In view of the upcoming Lok Sabha elections, a flag march was organized by West Agartala and East Agartala Police in the capital city of Agartala on Saturday night. The flag march was led by West District Superintendent of Police Kiran Kumar K. Tripura Police has organized a flag march on Saturday night giving in view of the upcoming Lok Sabha election and by-election to the Ramnagar Assembly constituency. The flag march was led by West District Superintendent of Police Kiran Kumar K. Police personnel of West and East Police Station and Jawans of Central Paramilitary Forces participated in the flag march on this day. West District Superintendent of Police Kiran Kumar K informed that the date of Lok Sabha election has been announced. Defence administration are ready for the election. Defence workers are carrying out flag march in order to conduct the election peacefully, to create a fear-free environment, said SP Kiran Kumar K. जैसे कि आप जानते हैं आज इलेक्शन अनाउंस हो गया है, तो हम लोग जो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है ये एरिया पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग रेडी है इलेक्शन के लिए और जो भी लॉ अपने हैंड में लेंगे हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो कौन सी जगह में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, दूसरे जगह पे SDPO और एडिशनल SPs वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना दिन चलेगा ये पूरा चलता रहेगा, इलेक्शन का बाद भी चलता रहेगा अंटिल काउंटिंग पोस्ट काउंटिंग। He further said that this kind of flag march will continue during the pre-election period. Reported by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.